L naught, cross-sectional area, which is A, and the type of material, which obviously affects the Y yang modulus. Okay, very good. Thank you. Dengar tak, Sir? Okay, dengar. Number 2, the strain energy stored in a wire elongated E by a force F is equal to 1/2 Fe. If the answer is C, the applied force is proportional to the elongation of the wire, which is area under the graph. Jangan sorry. The strain energy stored in a wire elongated E by a force F is equal to half Fe if sebab saya punya jawapan ni dia kasih D, yang lain dapat apa? How about others? What do you guys think? Yang lain? Mana? Firas? Fatimah? Jada, thank you by the way. Saya setuju dengan dia. Setuju. It does make sense. Saya tak tahu kenapa jawapan dia D. The weight of the wire is negligible. Okay. Okay, kita tengok one by one. The wire is stretched below its elastic limit. So it's correct. The cross-sectional area of the wire remain constant. So it's correct as well. I think the question actually asks you accept kot. Dia lupa nak letak accept ni sebab the D answer tu yang salah. And the remaining answer seems correct. It's okay. I'm gonna cancel out this question. So yes, this one is correct. This statement is correct. Okay, actually, in fact, A and B also correct. Okay, the only unnecessary one is this one. So it's okay. I'm gonna skip this question. I'm gonna double check whether this question is correct or not. And I think the question is not correct. Anyway, thank you, Shwada. Moving on to the next question, which is question number 3. Saya, Sir. Siapa? Nes. Okay, Nes. Okay. If the material recovers the original dimensions, when an external load is removed, this deformation is known as elastic deformation. Okay, good. Very good. So this one is straightforward lah. Okay, very good. So the answer is elastic. So plastic deformation, obviously you have a permanent changes, permanent deformation. So that one wouldn't be. Okay, question number 4. The tensile strain is, apa jawapan dia? Okay, strain, kita ada dua lah. Stress dengan strain. Kalau stress, kita recap For stress, the symbol is sigma. The formula is F over A. For strain, it will be epsilon. The formula will be elongation over L naught. So, changes in volume salah. Increase in length per unit. Okay, so it will be A lah. The increase in length per unit. And so the answer is A. Based on the formula itself. Okay, question number 5. Hooke's law is applicable within. Okay, Shoki. The answer is A, elastic limit. Elastic limit. Okay. Okay, very good. So, if I try to draw yesterday punya graph, if you guys still remember, we have graph of stress against strain ataupun F against E. And then dia ada punya graph dia like that. Oops. Straight line. Lepas tu ada curve. Kan? So, Hooke's law tu applicable within this period. This part.
Ini adalah elastic. Okay, that's good. Okay, question number 6. Explain elastic deformation and plastic deformation for a stretch wire. Saya Prism boleh ke sebab Boleh, ada boleh, boleh. kira-kira. Boleh nampak ke? Boleh? Sekejap. Okay, soalan dia suruh explain elastic deformation dengan plastic deformation dulu kan. So saya buat ayat lah. Saya sebab hari tu ada masa tunjuk jadual kan. So saya try buat ayat sendiri. So Okay. saya cakap lah kalau elastic deformation ni dia kan kalau ada graf yang biasa sebagi tu yang biasa tu kan dia ada tunjuk macam ada daripada bawah lepas tu naik ke A, B, lepas tu C, yang D tu yang tu kan. Correct. Elastic deformation tu yang daripada yang zero tu ke ke B, ke Okay. point B kan. Lepas tu saya explain elastic deformation is a temporary shape change that is self reversing after the force is removed. Okay, Maksudnya very good. dia ikut apa ni Hooke's law lah, sebab Hooke's law kan kata kalau kita expand nanti dia back to original state kan. Okay. Betul. So apa ni energy dekat dalam dalam elastic deformation ni akan fully recover balik when force tu dah dilepaskan. Okay, very good. Okay. Lepas tu kalau plastic deformation ni dia permanent shape. Maksudnya bila dia extend, lepas tu dia tak akan kembali dah ke asal sebab dia exceed the maximum force yang also known as braking force. So it disobey Hooke's law and dia punya energy tu will converted into heat. Okay. It does not obey Hooke's law kan? Does not obey Okay. Hooke's law. Very good. Sebab Very dia good. tak patah balik ke original state dia. Okay, good. Very good. Okay, lepas tu Kalau cara saya simpulkan je lah, dia punya yang ni memang very detailed explanation and very good. The main difference is that one, for elastic deformation, it will returns to original shape. On the other hand, the plastic deformation, it does not return to its original shape. That's the key difference lah. Yang macam energy tu semua pun supporting punya properties. Okay, very good, very good. Okay, lepas tu soalan B, dia kata a piece of bone is under tension and compression is shown in figure 11.1. Yang ni adalah macam contoh graf dia. Ni bahagian compression, yang ni tension. Lepas tu dia tanya, Sekejap cuba kasih masa untuk yang lain baca. Saya tak tahu yang lain pernah baca tak sana. Baca dulu soalan yang lain. I give you about 1 minute to read out the question. A piece of bone is under tension and compression as shown in figure 11.1. Okay, lepas tu dia tanya portion of the graph that show the bone is brittle and then dia suruh kira Young modulus. okay. Okay. Boleh tak explain? Okay, saya explain. Yang ni saya agak tidak pasti, tapi apa yang saya boleh macam nampak daripada graf ni, saya macam cakap yang ni adalah A. Lepas tu kalau bone, dia kan tak boleh extend sebab bone kan dia brittle kan. Kalau extend dia terus break. So saya cakap yang ni A, so saya cakap portion dekat point A. Okay, betul, correct. Betul ke? Okay. So lepas tu dia suruh use the graph to calculate the Young modulus for bone under condition of compression dengan tension. Okay. So apa kita nak guna? Kita guna formula stress over strain. Okay. Kamu boleh zoom in sikit tak? Zoom in. Boleh tak? Tekan tambah. Okay. Okay, untuk calculation tu. Lagi sikit. Okay. Boleh ke? Nampak ke? Sekejap. Dia macam lagging je. Okay. So sini macam hujan sikit. Okay.
Okay, so guna stress over strain. So dia nak minta dekat bahagian compression dengan tension. So ada dua lah, kita kena kira dekat tension dan compression. So kita boleh tengok kat sini daripada graf ni, okay, ni adalah bahagian tension. Atas ni, yang bawah ni adalah bahagian compression. So kita pilih antara, untuk tension ni kita kena pilih point dia, macam koordinat dia lah kita nak pilih. Contoh saya ambil yang ni, atas sekali ni untuk tension. So saya ambil 0.02 dengan 3.5. Okay, good. Lepas tu saya masukkan dekat dalam formula. Lepas tu yang ni macam biasalah tekan calculator. Lepas tu untuk compression pun sama. Saya ambil Point. yang ni negatif 0.02 dengan negatif 2. Lepas tu buat macam biasa. Sebab negatif kan cancel dari positif. Macam dia punya negatif tu tak ada effect pun. So tu saja. Okay, the second one ni, jawapan dia correct. Cuma jalan kira tu kan, dia sebenarnya bila kamu nak kira yang modulus and kamu diberi graph of stress against strain, dia punya yang modulus tu actually represented by the gradient of the graph. Maksudnya kecerunan graph tu. So supposedly dia adalah cerun lah. So maksudnya kalau tadi kamu ambil, cuba tengok dekat kamu punya graph tadi. Okay. Oh dia tak good. Okay. Dekat graph ni kamu ambil titik A tu, which is correct. Cuma dia sebenarnya kena minus dengan titik O. Titik O tu 0, 0 lah. So minus 0, 0 then it will be sama je lah jawapan dia. Tak ada masalah pun. Ada yang second part tu pun, yang kalau yang bawah tu pun kamu kena ambil point yang bawah tu dengan 0, 0, yes. Then the answer will be the same. Exactly the same. Cuma jalan kira tu je lah. Okay, very good. Okay, first question adalah define ductility and brittleness. Ductility, tendency of a material to change its size and shape considerably before breaking. Okay. For brittleness, tendency of material to break without deforming. Okay, very good. Okay, and then untuk gambar ni, dia untuk for the second question. Okay, the force F against elongation E graph for wire X and wire Y as shown in figure 11.2. The wires have the same original length and same cross-sectional area of 5 millimeter square. Okay, so we go through the first questions. Calculate the work done to extend wire X and wire Y by 1.5 millimeter. So for this question, dia nak just limit dia just 1.5 millimeter. Lepas tu dia state which wire is more rigid. Okay, lepas tu untuk cara kira dia pula, kita kena kira work done ni sama dengan strain energy. Strain energy. So cara kira strain energy, dia luas di bawah graf ni lah. Lepas tu pun formula dia U equals 1/2 Fe. Okay, firstly kita kira untuk wire X. Wire X 1/2. Kalau macam wire X ni dia memang dah 1.5 mm dah. Jadi kita ambil direct je 300 darab dengan 1.5 mm ni kita kena convert dalam unit SI dia jadi meter lah. 0.0015. Lepas tu kita akan dapat 0.225 joules. Okay, untuk wire Y pula. Untuk wire Y, dia sekarang ni dia bagi 6 mm and 750 force Newton. So sekarang ni kita kena cari kat dalam 1.5 mm. So 750 ni saya tak tahu betul tak, tapi saya sedang kena bahagi 4 sebab 6 nak ke 1.5 kena bahagi 4 and then dia kan graf dia meningkat secara linear. So 750 over 4 akan dapat 170.5. Masukkan dekat dalam formula U equals 1/2 by 187.5
by 0.015 dapat 0.0141 joules. Kamu bagi 4 tadi sebab 750 bagi 4 sebab Sebab dia kan dia nak 1.5 mm. oh, so 6 tu bagi 4. 6 tu bagi 4, 750 pun bagi 4 lah. Okay, very good. Very nice. Okay. Lepas tu untuk the second question, calculate the ratio of the Young's modulus of YS to the Young's modulus of YY. Tadi mana lagi digit? Dah jawab? State which is Ah, digit YX. X. Kenapa? Sebab dia word yang digunakan lagi tinggi. Betul? Untuk merebutkan panjang yang sama. Kan? Betul? Yes. Very good. Okay, lepas tu untuk second question from the graph in figure 11.2, calculate the ratio of the Young's modulus of YX to the Young's modulus of YY. Sekarang ni kan kita ada dah yang jawapan yang dekat 1 tadi. Kita just buat over je 0.225 joules. Saya tinggal unit ni. Lepas tu over 0.141 joules. Lepas tu equal we can get 1.6. Alright. Okay, very good. Number 7 yang A tu tak ada masalah lah. A tu just definition. Just want to point out about B because this one is quite popular question lah. Other than calculation untuk yang modulus, ratio for yang modulus pun dia selalu ditanya. So this question dia cari work done to extend YX and YY. So the idea is that you have to calculate the apa ni work. So work is equals to the energy stored, right? So work is equals to U. So tak kira dah disuruh cari work ke cari U ke, method dia sama, which is area under the graph. Okay, and in this case, for the first part, they ask you to find the work done required to extend by 1.5 mm. So yang graph yang pertama ni tak ada masalah sebab dia directly ada 1.5. So the area is the whole area here lah. So if you want to calculate the work done, it equals to half multiply with, make sure the unit is in SI unit macam yang Fidai cakap tadi lah. Okay, yang first question ni dia dapat berapa Fidai? 0.225 dengan 0.225 joule. untuk YX, YY 0.141. 141 joule. Okay, yang untuk YY ni apa yang Fidai buat tadi, sebenarnya dia nak 1.5 juga. So dia nak compare extent yang sama, work tu berapa banyak yang digunakan. So in this part, since it is not given directly 1.5 tu dekat mana, so you have to estimate. Tapi taklah estimate macam mana pun, you have to calculate lah. So let's say this one adalah 6 mm. So kalau kamu bagi 2, dia dapat 3 mm kan. So bagi lagi 2, which is bagi 4 lah, daripada asal tadi adalah 1.5 mm. So 1.5 mm is somewhere over here. So the area tu kecil je. Okay, so in this case 750 tu pun bahagi 4. Dapat apa tadi? 750 bagi 4 juga 187.5. Okay, ini yang saya nak tunjuk balik sebab takut ada yang termiss out. Okay. 1.5 darab 10 negatif 3 multiply with the height is which is 187.5. Okay, and then if you want to compare or you want to determine which one is more rigid, you have to look into the values for Wx and Wy. So here Wx is bigger than Wy, so it indicates that you required more work to extend the same length. So kamu tarik 2 spring kan, satu tu kamu nak tarik pakai energi yang sama, dia meregang sikit. Satu tu kamu apply energi yang sama. Sorry, yang ni dia nak compare sama panjang kan. So maksudnya kamu nak tarik sama panjang, Wx tu required more energy compared to Wy. So Wx tu keras lah. Therefore, Wx more rigid. Okay.
Jadi yang question ratio ni, ratio make sure you start with the, dikatakan kalau dulu memang kat sekolah kamu buat dot-dot tau, macam ratio contohnya YX to YY, biasanya kadang-kadang kamu buat macam ni dekat sekolah. Sekejap dia tak keluar. Keluar tak saya tulis? Oh, dia tak keluar. Maybe lagging kot. Okay, biasanya dia keluar macam ni, YX dot dot, sorry, biasanya kamu tulis macam ni dekat sekolah. Okay, but now you have to change a little bit. When it says about ratio, basically nak pecahan. Okay? So you start with YX over YY. Make sure you write down YX dengan YY ni, sebab kadang-kadang kita terbalik. Kalau kita terbalik, kita tulis ni betul, dikira betul jugalah. Tadi nak ratio. So YX tadi adalah, tadi macam mana kamu kira? Fidai? Lupa dah. Yang this one. Sama macam saya. Kamu pakai Over tu. macam mana? Saya buat yang 0.225 tu bahagi dengan 0.141, lepas tu dapat 1.6. Maksudnya kamu ikut dia punya ratio of energy. Kan? Tapi sama je lah. Okay. Tapi sebenarnya yang sebetul-betulnya yang more appropriate one is actually you can try to calculate the Young modulus by using the gradient lah, yang sepatutnya lah. So gradient tu sekejap saya kira je. Kalau kamu kira gradient yang untuk wire X tu, maksudnya kamu ambil this point, kan, point, kata ambil satu point ni dengan point ni, so tolak kosong lah. So will be 300 divided by 1.5, which is 200. Tapi ingat yang tu dalam mm, so saya tulis betul-betul lah. Kita buat betul-betul lah, we do it properly. So to calculate the Young modulus, maybe I have to do a new page. Okay, yang Fidai buat tu tak salah, sebab basically it's just a ratio, then the answer should be the same. But in case you want to calculate separately, y into x dengan y into y, this one is actually the gradient. Sama macam soalan yang objektif tadi kan. So it's a gradient. So if it is a gradient, basically yx ni is equals to m, macam dalam practical test. So y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, same thing happen on the right hand side there lah for yy. Okay, so here you will have yx equivalent to 300 minus 0 over 1.5 times 10 negative 3, because you change to meter, and then still minus 0. Okay, here you get 200k ataupun 2 times 10 to the power of berapa 05. Okay, unit untuk yang modulus apa? Ingat tak? Pascal. Yes, Pascal. very good. Very good. Pascal. Okay. And then at the same time you have over here yy, which is equals to 750 minus 0 divided by 6. So minus 0. Again, you can choose any point. Basically, you can choose this point ke, that point ke, it doesn't really matter. Any point that you want to choose. Saya rasa gambar saya ni lagging sikit sebab internet saya pun slow juga. Kacau juga. Y is equals to
750 divided by 6 times 10 negative 3. So I got here is 1.25 times 10 to the power of 5. And the unit would still be Pascal. Okay, so if the question want to find the ratio, you see how Farisha saya temu aja. The ratio would be YX over YY. Tuliskan yang itu, and then kamu substitute lah. 1 point, sorry, jangan terbalik. 2 times 10 to the power of 5 divided by 1.25 times 10 to the power of 5. Okay, ini boleh cancel out. So you left with 2 divided by 1.25, you should get 1.6. So this is the ratio. Ada unit ke tidak? No. Okay, very good. Yeah, very good. Okay, that's it for question number 9. Thank you, Fidai. Sekarang ni question number 10. Betul. Question number 10 by Keys. Saya baru nak masukkan gambar ni. Save image. Save image. Tu saya hantar ke sini. Okay. Bagi sebab soalan nombor 10 ini baru soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 siapa? Sorry. Soalan nombor 8 siapa? Akmal ada? Asif tak ada? Tak ada sir. Okay, so kalau tak ada, setengah saya lah. Sekejap saya tengok soalannya. Okay, question number 8. The Young modulus for steel is greater than that of brass, which would stretch more easily. So steel and brass ni dua-dua adalah metal. Which will stretch more easily, which is stiffer. Okay, dia kata soalan A, the Young modulus for steel is greater than Young modulus for brass. So the question is, which one will stretch more easily? Mana yang lagi senang nak stretch? Brass. Okay. Brass. Very good. Okay. So brass, saya tak kerti nak pronounce. Brass stretch more easily. Which one is stiffer? Steel. Okay, good. Steel is stiffer. Very good. Sebab apa? Sebab yang modulus tu lagi tinggi, yang modulus lagi kuat lah dia. So brass tu dia punya yang modulus rendah, so dia lagi senang nak stretch. Yang steel tu lagi stiff. Okay, very good. That means you guys understand lah. Okay, question B. A brass wire 2.5 long. Okay. Cross-section area 1 times 10 negative 3 cm square is stretched 1 mm by a load of 0.4 kg. Calculate the Young modulus Y for brass. What percentage strain does this wire suffer? Okay, our aspect, maybe kita try to draw a certain diagram lah. So this is the wire. Okay, saya lukis dia macam 3D sikit lah. And then ada load of 0.4. Let's say this one is the load. Okay. So obviously dia stretch kat sini lah. Bergang sikit. Okay. So the mass is 0.4. The length, the initial length, sebab dia tak kata tu final length kan, so we assume that one is initial. The cross sectional area A
is equals to 1 times 10 negative 3 centimeter square. Okay, but I want to change to meter square. So centimeter to meter is 10 minus 2, betul tak? So kalau dia square, dia 10 minus 4. So this one becomes 10 minus berapa? Siapa boleh kira? Siapa boleh agak? This one is actually minus 7. Okay. So macam mana saya dapat? Kalau kamu nak buat, you can try to do cross multiply lah, if you're not sure. Saya tunjuk Ni yang asal centimeter square. Okay. So we want to cancel out the centimeter. So 1 meter 100 centimeter. Okay. Sebab dia 2 kali, so you have to square lah. Square, 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 square. And if you press your calculator, you should get this one. Okay. So cara saya buat sebenarnya is much simpler. So saya tahu yang this part, okay, sebenarnya adalah 10 minus 2. Dia 1 per 100 kan. 100 tu sama dengan 10 minus 2 lah. Because dia square, saya darab 2. Kalau dia cube, saya darab 3. So that's why saya dapat tadi 10 minus 4. Tapi sebab dia darab dengan 10 minus 3 tadi, so you get 10 minus 7. That's why straight away saya boleh kira kat tepi tu. But anyway, you can always do the cross multiply if you're not sure. Okay. Apa lagi dia kasih? They want you to find the Young modulus. Kita kira tu dulu. Okay, and then dia kata is stretch by stretch 1 mm. You have to be careful a little bit. Kadang-kadang dia kata stretch to a new length. So itu dia punya L baru lah. Tapi yang dia kata stretch by, dia sepatutnya stretch by 1 mm. So E tu yang 1 mm. Again, you change to meter. Okay, so far boleh ikut ke tidak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. So the formula for Young modulus is equals to stress over strain. Saya always hafal macam ni sebab dulu tak ada formula. Which is F over A. Nowadays you can always refer straight away to the formula sheet. So it will be F over A E L naught. Soalan dia nak Young modulus. Okay, the force over there is actually due to the mass. Okay. So the force that is pulling it downwards is actually dia punya weight. Okay. So you know that the weight is equals to mg. So you can substitute lah. Mass multiply with the gravity. Faham ke tidak? Tahu. Okay. So it will be 0.4 multiply with 9.81 multiply with 2.5. Always double check the unit sebab yang ini issue dia memang unit je. Chapter ni. Area is 1, especially the area tu. Okay. If you calculate, you should get 0.4, 9.1, 0.5. I got his 9.81 times 10 to the power of 10. Sama sir. Sama Okay, very good. Okay, then the next question they want to calculate what percentage strain does the wire suffer. Percentage strain. Percentage strain. Just fikir dia cakap apa. Pelik ayat ni. So I assume they want you to calculate E over L not multiplied by 100%. Cuba kita kira percentage strain.
Dia tak pernah tanya this one is pelik. Oh tapi percentage strain bukan percentage extension. So strain kita adalah this one. Kamu kira macam mana percentage strain? Kamu rasa nak kira macam mana? Pelik. Sir, Yes? saya buat Saya rasa L final tolak L original. Lepas tu divide L original. Okay. So maksudnya kira dia punya extension je terus. But I'll not multiply with 100. So biasanya dia suruh kira strain. Kalau dia suruh kira strain, biasanya formula is E, which is epsilon. Okay, kalau epsilon saja, so betul lah tadi yang kawan-kawan cakap very good. So kalau epsilon saja, dia basically extension divided by initial length ataupun L minus L naught over dengan L naught. Okay, tapi sekarang ni dia kata percentage strain, dia jarang-jarang tanya, tak pernah tanya saya rasa. So just that you multiply with 100%, itu je. So then you will have E is given 1 times 10 to the power of negative 3 divided by initial length, which is 2.5, multiply with 100. Dapat tak? Okay, sama tak jawapan? Sama sir. Okay, good. Okay, so soalan yang B ni pun selalu juga ditanya. Dia kasih in terms of macam digantung pemberat. So you have to know that those weight turns out to be the force applied on the the wire. So this is the wire. The force being applied is the weight. Then you calculate macam biasa je. Okay, make sure the unit conversion tu betul lah. Cuba saya tanya satu soalan katakanlah kamu nak convert. Okay, how to convert this one to meter cube? Siapa dapat jawapan dia? Siapa boleh teka? Saya tukar ni sebagai 5 lah. Tak ada confusing sangat. So jawapan dia 5 darab 10 negatif berapa sebenarnya? Cuba kasih number, any number, tak kisah salah tak apa. It's okay. Lima times 10 power of negative 9. Negatif 9. 9. Tambah negatif 3 kan? Betul tak? Betul. Okay. So dia jadi negatif 12 sebenarnya. Okay, kita cuba tengok one by one. Okay, kalau kamu nak convert meter cube ke, millimeter ke meter, dia macam mana? Darab 10 negatif 3. 3. Okay, good. Okay, since this one adalah cube, so kamu kena darab ini dengan 3. Okay, so that's the idea lah. So if you multiply to the negative 3 with 3, you get negative 9. Okay, so initially you have 5 times 10 negative 3. So you have to multiply with 10 negative 9. So because that one is multiply, so you can add up the power tu. So negative 3 plus negative 9, you should get negative
12. Okay, saya kasih Okay. lagi satu example. One more. Dia katakanlah dia nak convert from 15 okay, you want to convert to SI unit, meter square. Okay, berapa ni? Pasal negatif 8. Okay, good, very good. Okay, so again, if you want to convert centimeter to meter, it will be 10 negative 2. Okay, because this one ada square, so you have to multiply with 2. So turns out you will have 15 times 10 negative 4 multiply with 10 negative 4. Okay, so as a result, we will have 15 times 10 negative 8. Okay, this is how you convert. Okay, kalau dia convert macam ni lah. So make sure kalau dia ada square atau cube, kamu darab 2 dengan darab 3 regardless of yang belah kiri ni apa kan. Make sure kamu darab lah. That's the key idea. Kalau kamu ikut benda ni sepatutnya senang je. Jangan terlupa sudah. Okay, do you guys need a break ataupun boleh teruskan? Teruslah, sir. Macam mana? Teruskan. Teruskan. Okay, good. Question number 9. Siapa question number 9? Fadila. Yeah. Fadila nak present? Nak. Saya start answer. Okay. Alright, it's okay. Okay, nampak ke? Okay, nampak? Ni soalan nombor 9. Cakap a wire X has length 100 cm and diameter 2. Yang present ni siapa? Aina, sebab laptop saya Oh. problem ke? Okay, kamu zoom in sikit boleh? Sekali ke, 2 kali ke? Okay, very good. Okay. Alright. Nice. A wire X has length 100 cm and diameter 2.0 mm. A wire Y has length 200 cm and diameter 4 mm. Forces Okay. of same magnitude pull both wires and the extensions of X and Y produce are 0.1 mm and 0.04 mm respectively. Determine the ratio of the Young's modulus for wire X to that for wire Y. Okay, mula-mula saya tukar semua info yang dia bagi tu dalam dalam meter, dalam SI unit. Okay. Yang ni. Yang belah kiri tu untuk wire X. Ni wire X, ni wire Y. Oh, yang atas bawah. Okay, good. Tapi kan dia bagi diameter. Kalau dalam formula kita dia suruh cari area. Jadi kita kena cari area lah. Nak cari area, kita guna pi r square. Okay. Daripada diameter tu bahagi 2. Lepas tu masuk dalam formula pi r square, dapatlah untuk wire X kita dapat 3.142 darab 10 kuasa negatif 6 meter square. Dengan kalau untuk wire Y kita dapat 1.257 darab 10 kuasa negatif 5 meter square. Okay. Lepas tu kita tahu kalau formula yang modulus force L0 area dengan extension bahagi. So untuk yang modulus wire X dapat kita guna formula ni. Ni. Okay. F force X L0 X area X bahagi area X bahagi Extension A. extension X. Kalau untuk wire Y, force Y L0 Y bahagi area Y extension Y. Okay. So, untuk cari ratio, kan macam saya cakap tadi, X, Y, yang modulus Y bahagi yang modulus X bahagi yang modulus Y. So masukkan formula tu. Since dia cakap
Force tu same magnitude. So saya rasa saya boleh cancel je lah. Betul? Then kita masukkan formula ni yang daripada atas tadi tu. Okay. Area Y, extension Y dengan L0 X bahagi area X, extension X dengan L0 Y. So kita bahagi, kita dapatlah ratio dia 0.80. Okay, very good, very good. Okay, be careful kena baca ayat dia betul-betul. Dia kata determine the ratio of the young model for wire X to that for wire Y. So X per Y. Ingat dia kalau cakap tu dulu tu apa, itu yang per apa. And then make sure kamu tulislah kat belah kiri macam yang Fadilah buat, memang bagus lah, very good. So ada soalan tak? Tak ada. Tak ada sir. Tak ada. Syairah okey? Syairah ada Syairah? Yes, sir. Oh, Syairah ada dua orang, sorry. Syairah Syazwani ada. Okey. Syairah tak sure dia ada ke tak? Ada. Okey. Alisa ada, Alisa. Are you okay? Alisa, senyap. Okay, sir. Alright, okay. So macam tadi tu ratio dia tak ada unit lah sebab dia adalah ratio laju, dia hilang terus. Okay. Question 9 settle. Question 10. Okay, question 10 Bakis. Bakis okay Bakis? Sekat-sekat sikit lah, boleh lah saya. Saya present screen. Okay, Bakis, tak apa, kamu try explain. Kalau let's say kamu terhilang ke, nanti saya sambung. Don't worry. Okay. Untuk soalan, dia bagi mass 6 kg. Saya keluarkan je lah mass 6 kg, 0.10/3. Lepas tu dia bagi length tu L0 sebenarnya. Initial length 50 meter. Lepas tu area dia 2, saya dah tanda. Lepas tu soalan dia pula, dia nak tanya pasal extension at rest. So bila extension at rest, kita just guna je formula. Saya betulkan ni sikit. Yang ni sebenarnya adalah L0 kan tadi kamu cakap? Ya, L0 Yang lain nampak tak? Yang lain boleh nampak tak skrin saya tunjuk tu? Kecil sangat ke? Nak saya besarkan? Okay, sir. Okay. Boleh. Alright, Boleh baca. Okay, sorry Bakis. Apa tadi? Yang pertama dia nak apa? Yang pertama dia nak at rest. So bila at rest, kita just boleh je guna formula yang modulus. Y equal to F L0 over AE. So saya masukkan je semua tu. F tu saya dapat daripada mg sebab dia weight. So 6 mass tu darat dengan G gravity 981, darat dengan initial length 50 meter over dengan area dia dah bagi. Sekarang dia nak tahu pasal E extension. So kita pindah-pindahkan dia dapat E 0.0736 meter. Okay, sekejap. Okay, kalau ikut soalan, dia kata objek ni suspended from a steel cable. Macam yang kamu lukis lah. Saya lukis balik saya lukis kat tepi ni. Just nak tunjuk kamu je. Okay. Okay, mass dia diberi. M tu given lah. So, the force that being felt, yang dirasai oleh wire ni actually adalah the tension. Kabel ni kan, tension. So, kamu ada weight that is downwards and tension that is upwards. Okay, so apa yang Bakis buat, so, kalau kamu perasan dia buat kat tepi ni, is that they try to cari tension tu. Okay, so the tension will be equals to the force in the formula. Okay, betul lah. Kan. So yang D tu seperti jarak ni. Okay, so yang lain pun kena buat macam tu lah.
So whenever you try to find the force, try to draw the free body diagram sedikit and then try to masukkan balik. Okay, kalau macam ni tak ada masalah sebab dia tak ada acceleration. Okay, tapi yang akan ada masalah tu kalau dekat C tu nanti. So yang tadi Baki sebut tu, so lepas tu dia teruskan, dia masukkan tension sama dengan mg. Bila dia dah reduce lah sebab A dia sama dengan 0 kan. So masukkan je nilai force tu, dapat nilai extension. Okay, tak ada masalah. Betul Jawapan yang lain ada dapat jawapan lain tak? Ada lain tak? Cuba lagi sekejap saya cek jawapannya. 10 A. Okay, betul jawapannya betul. Okay, very good, very good. Okay, untuk soalan B, Okay. dia tanya constant apa tadi? Sekejap masa. Constant speed. Constant speed. Kalau constant speed, maksudnya A is equal to 0. So still sama. Okay, good. Okay. So untuk soalan A tadi, kamu dapat tension dia sama dengan weight sebab saya tulis balik kat speed sebab yang ini sama dengan 0. So tension minus weight is equals to 0. So your tension ni sama dengan weight. Saya bawa ke sini kan. So the weight ni yang masuk dalam nilai F tu, masuk dalam formula. Tapi sekarang ni yang case kedua tu, A dia masih lagi 0. So samalah. Tak ada masalah pun. Okay, yang C tu sekarang ni. Okay, yang C ni dia kata move upward at constant acceleration. Maksudnya ada acceleration. Jadi saya okay. Tension, weight. Ingat kita nak masukkan tu adalah tension dia. So summation of ni yang kamu buat. Okay, kamu ada buat kat tepi dia. Sorry. Okay, bagi teruskan. Sorry. Okay. Summation kalau saya dah tunjuk dekat tu diagram tu. So kita nak A dia ke atas. Dia move outward. Sekejap, dia kata sabar. Sekejap, saya tengok soalan dia. Dia move outward. Betul. Outward at 2 meter per second. Okay, so A dia ke atas lah. Okay, good. Okay, A dia ke atas. Okay, lepas tu Fy is equal to MA. Sebabkan A dia ke atas, so kita utamakan T minus dengan W is equal to MA. Lepas tu kita pindahkan T, saya cut dia punya jalan kira. So T is equal to MA plus MG. So kita masukkan MA MG tadi. Lepas tu saya akan dapat tension is equal to 70,860 Newton. Okay. Itu tension baru. Masukkan dalam force tu. Ya, betul. Alright, good, very good. Then macam tadi juga kita substitute pindah sana sini dapatlah extension. Okay, very good. Okay. Ada soalan tak? Okay, yang ni soalan ni memang menarik. Sebab dia kasih a different scenario a little bit. They change a little bit the question, especially the part C tu. So you have to be careful. So biasanya soalan ni memang static lah kalau benda tu static. So kalau dia bergerak, obviously the force felt by the object ataupun by the cables is different, so you have to calculate a new one. Kalau dia turun bawah, kalau katakan A ni turun bawah, that means dekat sini yang berubah. Dia jadi weight minus T. Okay. Yes. Ada soalan tak yang ni? Tak ada sir. Okay, very good. Thank you very much, Bakis. Thank you, sir. Alright. So, moving on to the next question, which is question number 11. Sir, saya punya jalan kerja saya share dekat Telegram. Saya dah share dah. Ada. Okay, save. Lepas tu forward. Okay. Saya letak dekat sini. Alright. Ini soalan 12 ke soalan apa? 11 saya salah tulis. Okay. Saya rasa letakkan A dulu. Stop
So B tu saya tak sebelah dia. Okay. Question number 11. Siapa ni yang bercakap ni? Tak perasan. Saya Sir Syafiq. Okay, Syafiq, Syafiq, sorry, teruskan. Okay, so untuk question 11, soalan dia cakap ada satu wire ni dia loaded dengan beban 500 Newton. Lepas tu dia bagi tahu lagi diameter of the wire is 1.0 mm and the length of the wire is 2.5 meter and the wire itself dia stretch about 8.0 mm apabila dia tak ada beban. Lepas tu dia suruh cari yang modulus bagi wire ni. So first step, saya keluarkan all the information given. So Yang saya under keluarkan. load tu ada beban tu? Oh ada ya sir? Oh, okay. Saya tulis ya. Tak perasan. So under load means field load. So kamu tak ada dukir kan? Saya dukir kat tepi ni je Okay sir, boleh sir. So wire dia macam ni. Lepas dia ada load. Okay. Dia terus kasih force kan. So senang je lah. So force yang apply ni adalah in that direction. Okay. Boleh teruskan. Kamu ada keluarkan maklumat, so okay lah. So saya keluarkan semua maklumat dia. Okay. And then dia suruh cari dan saya dah tukar siap-siap dalam SI unit. Okay, very good. Okay, lepas tu dia suruh cari yang modulus. So yang modulus formula dia Y sama dengan F L0 over A darab E. Tapi saya tak ada E, saya kena cari E dulu. So saya guna So dia kasih, okay, dia kata the diameter, okay, the length of the wire is 2.5. Okay, ini dia punya L0 kan. Stretches 8 mm when under load. Okay, so this stretches by 8 mm when under load. Okay, very good. Sekejap Kamu faham macam mana? Yang lain faham macam mana? Saya macam dia kata and it stretches 8 mm when under load. Itu maksudnya itu E kan sir? E ke E ya? Extension kan? Extension dia. So it stretches 8 mm, maksudnya dia meregang 8 mm. Jadi kalau dia kata kalau kamu nak kata itu adalah L, dia akan cakap it stretches to. Okay, to lah kepada. Lepas tu kalau to pun masih tak logik lah kan, sebab takkan dia lagi pendek. Kamu buat apa? Saya tengok. Oh, saya rasa kamu confused sebab yang ni tadi tu kan? Sir, saya baru perasan saya dah tersalah buat sebab saya confused yang underload tu. Okay. Saya betulkan ke macam mana? Saya betulkan Okay. So yang this part sebenarnya salah lah, sebab kamu boleh salah faham yang underload tu, dia confusing kat situ. Ayat dia memang confusing sikit. So don't worry. So sebenarnya yang 2.5 tu is L0. Okay. Nampak tak? Yang lain agree dengan saya ke tak? Yes, agreed. Okay. So the 2.5 is actually the length of the wire. Yang asal lah. Lepas tu kata it stretches, sebenarnya dia sepatutnya sebut it stretches by 8 mm. So itu sebenarnya ada E. Yang E ni betul, tak masalah. So bila kamu nak masukkan dalam formula, yang ni no need lah sebab kamu dah ada nilai E. So yang E ni kamu masukkan betul. So this one is correct. Yang isu dia sekarang dekat sini je. Sepatutnya dia adalah 2.5. Kamu terbalik dengan yang tujukan. F dia sama. Dia punya area pun masih sama. Okay. So area dia nak kira, dia kasih diameter. So you have to divide by 2 so that you get the radius. And then you substitute inside here.
You should get the answer. I think tak banyak beza lah. Beza tapi tak banyak. Berapa lah sepatutnya jawapan? Boleh tak seorang tolong kira? So it will be 500 multiplied with 500 multiplied with 2.5 divided by pi by 8 multiplied by 4 divided by 1 e into 3. I got here is 1.99. Sama sir. Sama eh? Okay, so the answer would be 1.99. Okay, saya dah tahu dah kenapa saya tak dapat 1.99 sir. Okay. Lama jugalah saya tekan-tekan kenapa tak dapat 1.99. Okay, don't worry. 1.99. So it happens kadang-kadang kita terconfuse dengan ayat dia tu. Saya pun kadang-kadang confuse. Especially sebab chapter ni kan, dia sebenarnya kalau nak ikutkan chapter ni senang sangat. So cara dia nak peningkan yang menjawab tu macam tu lah, dia kasi ayat yang pelik sikit, terbalik ayat dia. Lepas tu itulah. Yang ni the length of the wire. Okay, I think sepatutnya sekarang tak ada masalah lah. Faham kot. Okay, yang B tu, what is the elastic strain energy per unit volume for the wire in question A? Okay, macam mana? Kamu buat macam mana? Macam saya, dia kata dia nak elastic strain energy strain over per unit volume kan. Okay. Jadi saya, sebab dia nak elastic strain energy, so saya letak U over dengan V volume. Dia punya formula asal dia sebenarnya adalah half stress direct strain, betul tak? Stress direct strain. Okay. Lepas tu saya tak buat macam tu, saya kamu buat saya gantikan sebab kita tahu U sama dengan half FE. V kita tahu dia datang daripada area darab dengan length. So saya menggunakan tu, saya just substitute dalam formula macam tu. Okay. And then final answer, elastic strain energy strain per unit volume saya dapat 1.02 times 10 to the power of 6 joule per meter cube. Okay, and this one is correct. Alright, very good. Okay, this one saya zoom in sikit. Okay, so apa yang kamu buat, dia kira U dengan, dia basically substitute U dengan V lah. U is equals to half FE, yang V tu sama dengan AL0. Ni yang asal since A. And then just substitute all the values. F is 500, E extension is given. Oops. And then yang down here, basically they calculate the area, which is pi D over 2 square, then multiply with the original length, which is 2.5, and then they calculate, get this one. Okay, alternatively you can start with this one lah, sama je. So yang ni pun kalau kamu pecahkan dia jadi F per A, yang epsilon ni pun sama dengan E per L0. Okay, cuma yang L ni lah, be careful sedikit. Okay, very good. Thank you very much. Alright, thank you sir. Alright. For the next question, the last question, question number 12. Saya sir. Kejap. Kamu present Sebab ada jalan kiri. Alright, good. Syazwani kenapa dia punya internet tak ni ke? Kenapa kamu tak berkata-kata? Tak, okay. Nampak ke? Sekejap, tengah alert. Okay, ada? Ada. Lupa juga. Okay, soalan 12. A rod of length L and cross-sectional area A is extended by E if Y is the Young modulus for the material of the rod and the change in cross-sectional area is negligible. What is the energy per unit volume stored in the rod? Okay, so formula untuk energy per unit volume, U over V equal to 1 over 2 sigma epsilon strain stress. Kita kasih masa untuk kawan-kawan baca soalan. Saya rasa ada ramai kita baca soalan. Cuba baca je yang lain, tolong baca betul-betul so that you guys can follow.
A rod of length L and cross-sectional area A extended by E. If Y is the Young modulus for the material of the rod, basically dia kasih semua ni dalam bentuk huruf lah. And the change in cross-sectional area is negligible. What is the energy per unit volume stored in rod? So dia nak energy stored in. Okay, teruskan. Right. So formula dia 1/2 stress strain. Okay, so Okay. kita substitute lah formula stress dengan strain. Okay. F over A darab extension over L. Lepas tu Okay. sekarang ni dia tak bagi F. So kita Okay. tengok formula yang modulus Y equal to FL over AE. So kita kita susun jadikan F as the subject, and then kita substitute dalam formula ni. Lepas tu susun A boleh cancel, and then darabkan dapat Y E squared over L squared, and last kali dapat Y E squared per 2 L squared.